Bottom line is, guys, markets are showing some weird stuff. All right. Markets are showing some unusual type action. Last chart I want to go to, guys, real quick. We're going to go to the Bitcoin chart. 네, 안녕하세요. 백구입니다. 금일 영상에서는 제 채널에서 몇 번 다뤘던 분입니다. 해외 유명 쇼 트레이더입니다. 이 가레스 솔로의 가장 최근 시장 분석 영상을 준비해 봤고요. 제가 이전 영상에서 설명드렸지만 혹시나 오늘 영상 처음 보신 분들이 계실 수 있기 때문에 짧게 설명을 드리면, 이분이 좀 유명해진 계기는 과거 비트코인 30K, 40K 횡보할 때 비트코인 20K 아래로 떨어질 것이다 가장 먼저 예측한 사람으로서 유명해졌고요. 그렇기 때문에 해외에서도 약간 쇼충이로 유명합니다. 이번 최근 분석 영상에서는 비트코인뿐만 아니라 S&P 500 지수, 달러 인덱스, 금, 석유, 가스, 그리고 마지막으로 비트코인 차트를 분석을 하였습니다. 좀 큰 틀에서 분석을 하였고요. 가레스 솔로의 가장 최근 시장 분석 함께 보시죠. I want to get into this charts. There's some big things going on in this market we have to discuss. So what I'm going to do first and foremost, we're going to take a look at the charts and take a look at the action today. Here's the chart of the S&P 500. Look at this. Look at this pivot point, this trend line right here. Again, this is a trend line going back to August of 2022 through the high pivot here of February. And look at what we just hammered on this morning when we gapped higher on the S&P 500. So again, S&P opened up. It went right into a brick wall. The selling takes hold. What's amazing about this sell-off too, folks, check this out. Look at the dollar today. So if we bring up the DXY chart, look at what's going on here. The dollar is breaking lower. Now, what's so unusual about this is that when the dollar breaks down, generally the markets rally. Generally, it's risk on. That's not happening today. The only reason I'm mentioning that is because eventually the dollar down will be a negative for the markets. All right, right now it's usually, and up until today, it's been a good thing. Take a look at the trend on the dollar. If we go back to the SPY, the trend on the market, the trend on the market's been up because the dollar's been falling. The lower the dollar, the more people think the Fed will have to intervene, right? It's basically factoring in potential intervention by the Fed, whether it's lower rates or just pausing on hikes, all of that fun stuff. Today, there's a difference here. Not only that, we might have a major breakdown in the dollar, which again could encapsulate the potential that the markets, maybe smart traders, smart investors, smart institutions, starting to realize that this market is going towards a recession, that the economy will be in recession by the second half. That has been my call for a long period of time. Next up, let's take a look at gold. Gold is having an epic breakout today. Take a look. If we zoom in on this chart, look at that beautiful flag pattern. Here's your breakout today. And again, look at the move on gold now. From basically at the end of 2022, we were trading around 1,600. We're now over $2,000 per ounce. No one can go on anywhere and say that Gareth was not a bull on gold for the last year to 2 years. All right. Ever since we've been sideways consolidation, I've told you all, every single one of you, that this is a bullish consolidation channel and that eventually we're going to break up. In terms of gold, gold's headed up for this 2075 triple top. One hit, two hits. So if we hit it again, it's a triple top. Usually probabilities dictate on triple tops. You get a small pullback and then you break out. That's exactly what I expect to happen on gold. So again, look for gold to get up there. Do I buy it here? No, you'd wait for a pullback. You're not going to buy it here. Let it hit that double top, triple top. Wait for consolidation. Wait for a bullish pattern of consolidation. That's fine. I want to show you some other charts. Take a look at the oil chart here. This is a great chart, guys. Oil is hovering up here. There's a ton of resistance here. I actually am bearish on oil off of this level. OPEC again cutting 1.5 million barrels or so. Look at the rally on oil right up into this resistance level. To me, it is a short. All right, if you look historically when they've done cuts, it usually is closer to the top than the bottom of a move in oil. And again, it doesn't last. The reason they're cutting is because they know the global economy is weakening and there's less demand. So they're trying to compensate. They're not going to be able to compensate. 1.5 million barrels is not a huge amount overall. Okay, quick couple other charts here to look at. Take a look at Apple. Apple kissing resistance right up here. This is a level I've gone on record saying this is a huge level of resistance on Apple. Expect it to pull back. I do. If we go to the S&P 500, we're into resistance. I expect us eventually to come back here and eventually to break this wedge pattern. This is a downward move. This is sideways chop. We've been chopping sideways now, arguably since mid-2022, almost a year of sideways chop. That's never a good thing. It means you're consolidating the down move. It means you're digesting the down move. That ultimately 8 out of 10 times breaks to the downside. Your target again is downside, probably close to 3,300 to 3,000 on the S&P 500. That's this lower range down here.
Okay, couple other charts I want to just bring to your attention here as we go through here. And again, these are some pretty remarkable charts out there. Let's go quickly to the chart of natural gas. Now, natural gas continues to struggle. I've gone on record talking about natural gas and what's been going on here. So again, natural gas is trying to put in a little bit of a low here right at this double bottom. Lots of support here. I am bullish on natural gas. I remain so, as again, I ultimately think it's due for a technical bounce. Could it go a little bit below $2 per billion cubic feet, whatever the heck they measure it in? Yes, that is absolutely true. But again, in the short term, risk reward to me makes sense here versus it doesn't make sense buying oil after a huge move up, gold after a huge move up. Again, if you've been listening to me, you have gold from a lot lower levels. You have some physical on you, whatever it may be. That's awesome. And again, that's what I would say. So the bottom line is, guys, markets are showing some weird stuff. All right. Markets are showing some unusual type action. Last chart I want to go to, guys, real quick. We're going to go to the Bitcoin chart because I know so many of you guys are interested. Bitcoin chopping sideways consolidation. Can it break out? If it does, minimal upside to 30,000, 30,500. If it breaks this level at 26,700, watch out below. You're headed to 25 and then down to 21. I, for one, again, weaker dollars not giving Bitcoin upside. Bank stocks are down today. We're not seeing that giving Bitcoin upside. Bitcoin is searching for another catalyst. It doesn't have it yet. We're going to find out what it does in the next couple days. If it doesn't break out in the next couple days, watch out. It's going to start coming in. Mark my words on that one. It probably has about 2 to 3 days of potential for it to go higher. If not, watch out below. The cycle is coming. 네, 이렇게 가레스 솔로웨이의 가장 최근 분석 영상을 보셨는데요. 이번에 비트코인 차트뿐만 아니라 다른 외의 차트를 같이 분석을 했기 때문에 여러분들 큰 틀에서 시장 참고해서 보시는 분들은 충분히 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 마지막으로 이 비트코인 분석한 내용만 좀 정리해서 말씀을 드리자면 차트를 봤을 때 2, 3일 동안은 상승의 가능성은 있다라고 보고 있는 것 같습니다. 만약에 상승이 나온다라고 한다면 30K에서 30.5K까지는 상승분이 분출이 될 수 있지만 결국에 여기서 막힐 거라고 현재 주장을 하고 계시고요. 그 전에 만약에 이 26.7K가 깨진다라고 한다면은 결국에 단기적으로는 이제 25K를 보러 가는 하락이 나올 수 있고 더 크게 하락을 한다라고 한다면 최종적으로 21K까지도 가능성을 보고 있다라고 합니다. 지금 구간에서 시장을 바라본다라고 한다면 올라가면은 여기 구간은 저항으로 보고 있고요. 그 전에 26.7K가 깨진다라고 한다면은 30K에서 30.5K도 보기 전에 깨질 수 있다라는 그림, 그런 뷰를 바라보고 있는 것 같습니다. 화면을 보시면 제가 이렇게 체크를 해놨는데 2, 3일 동안은 상승의 가능성은 있다라고 합니다. 만약에 상승이 나온다라고 한다면 30K에서 30.5K 정도까지는 상승이 나올 수 있다. 하지만 그 전에 26.7K가 깨진다라고 한다면 급격히 하락이 나올 수 있기 때문에 조심하라라는 말을 합니다. 중요하게 볼 것은 만약에 상승이 나온다라고 한다면 여기를 마지노선으로 보고 있고 그 전에 26.7K가 깨진다라고 한다면 25K까지 단기로 보고 있고 더 큰 하락이 나온다라고 한다면 큰 프레임에서 21K까지도 보고 있다라고 하죠. 지금은 이 하락을 했을 때 26.7K 이 구간이 굉장히 중요하다라고 지금 보고 있습니다. 이번에 분석을 봤을 때. 그리고 다음으로 이제 제가 개인적으로 보고 있는 제 관점도 같이 설명을 드리려고 해요. 제가 이번 주 월요일에 영상을 올렸을 때 이제 현재 제 관점을 설명을 드렸는데 저는 여기를 이렇게 세기형 패턴으로 보고 있어요. 이렇게 세기형 패턴의 그림을 보고 있고 여기서 이렇게 한 파동 더 올라간다라고 한다면 이런 구간에서 좀 괜찮은 하방 그림이 나올 수 있는 손익비 좋은 쇼타점이 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 해당 구간이 이제 오늘 내일 나온다라고 한다면 이 추세, 여기 고점과 여기 고점이 이 추세에 맞닿는다라고 한다면 오늘 내일 나오면 한 29.3에서 29.5K 여기 구간에서의 좀 저항이 나오지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 하모닉 패턴을 대입을 해봤을 때 엔딩 다이어고날 파동 관점으로 설명을 드렸는데 하모닉 패턴을 좀 대입을 해봐서 보시면 여기 구간이 이렇게 좀 괜찮은 비율의 샤크 패턴이 만들어집니다. 샤크 패턴의 D포인트는 이 XA의 크기의 1.13 정도가 마지노선이에요. XA 크기의 1.13 여기 구간이 대략 한 또 29.3에서 29.4K로 맞춰집니다. 크게 봤을 때 이런 쐐기형 패턴의 고점 라인, 하모닉 패턴의 샤크 패턴이 맞닿는 구간이 29.3에서 29.4K. 그래서 저는 이 구간을 좀 손익비 좀 트레이를 해볼 수 있는 하방으로 볼 수 있는 구간 타점을 현재 바라보고 있다는 점 말씀을 드리고 제 관점은 똑같이 여기를 쐐기형 패턴으로 보면서 이 자리를 기다리고 있다라는 점 말씀을 드리고 오늘 영상 마치려고 하고요. 여기서 만약에 숏을 진입을 했을 때 내가 손절 라인을 어떻게 잡아야 될까에 대해서 궁금하신 분들이 있다라고 한다면은 제가 영상 하단 링크에 텔레그램 방 링크에 손절 라인을 잡아 놓으려고 해요. 그래서 그 잡아 놓는 거 궁금하신 분들은 하단 링크 무료 텔레그램 방 들어오셔가지고 그냥 확인만 하시면 됩니다. 입장하는데 제한 없고요. 오늘은 여기까지 말씀을 드리고 백구였습니다. 감사합니다.